കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണിത്, പാരീസ് ഹോട്ടൽ. ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടേക്കണ പോലെ ബ്രോയിലർ ചിക്കനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വൈറ്റ് ലഗോൺ കോഴിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചമ്മന്തി കിട്ടും, അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആട്ടോ. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് ചേർന്ന പോലെയാണുള്ളത്, അല്ലാതെ വേറെ വേറെ ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ്, ഇങ്ങനെ അടർന്ന് പോരും.